Good morning, guys. We're going to follow in the same idea that we started the last meeting about traditions and things like that. Today, we're going to start in the book of Ezekiel 28. Welcome, JP. How are you, my friend? Good to see you. Hi, guys. Good to see you too. Fala, velho. E aí, filho? Bem? Opa. Can you read for us, Adriano? Ezekiel 28, 14 until 19. Okay, Ezekiel 28. There are 5 verses we're going to read, 14 through 19. So here goes. You were an anointed guardian cherub. I placed you. You were on the holy mountain of God. In the midst of the stones of fire, you walked. You were blameless in your ways from the day you were created, till unrighteousness was found in you. In the abundance of your trade, you were filled with violence in your midst, and you sinned. So I cast you as a profane thing from the mountain of God, and I destroyed you. O guardian cherub, from the midst of the stones of fire. Your heart was proud because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you to the ground. I exposed you before kings to feast their eyes on you. By the multitude of your iniquities, in your unrighteousness of your trade, you profane your sanctuaries. I brought fire out from your midst. It consumed you, and I turned you to ashes on the earth, in the sight of all who saw you. All who know you among the peoples are appalled at you. You have come to a dreadful end and shall be no more forever. Okay. We need to understand what's happening in this test, because this is the beginning of the fail, the beginning of something start to change in the heart of this angel. And this test is going to explain us a lot of things that we live today. Is part of our lives, and the people that lives in the Adamic nature that start in this point. So I'm going to explain in Portuguese to become easy, and Adriano helped me to explain this. But o que nasceu no coração de Lúcifer, que o levou à queda, segundo esse texto, foi o comércio. What sprung in the heart of Lucifer that began his fall was something that in the book of Ezekiel is translated into trading. Yeah. Lúcifer nem tinha esse nome, nem era utilizado na Bíblia, mas ele é descrito como um querubim ungido. Ele era o padrão de qualidade do céu. Lucifer is a name that was not used. It was not used up until that moment, that describe a cherub that was given to a cherub who was himself the standard of quality in heaven. A referência da perfeição. He was the reference when it comes to created
perfection. Tudo que ele fazia, tudo que ele governava e administrava era bom e excelente. Everything he did, everything that he governed over was good and it was excellent. Lúcifer era a ISO 9000 do céu. He was the ISO 9000 in heaven. E até que surgiu no coração dele uma ideia. Until an idea sprung up in his heart. Por que não me beneficiar de todo o bem que eu faço? Why not? Why shouldn't I take advantage Yeah. of all the good I do? O mal, preste atenção nessa frase, o mal, ele nasce da precificação do bem. Evil comes out or is born of the specification of a cost, the giving of a cost to what is good, or a value, giving value to what is good. When you try to put price in the good things that you do, this is the beginning of the evil. Ou seja, não basta fazer o bem tem que ser feito sem interesse pessoal. In other words, to do good, just to do good is not enough. It is crucial that you do good without any selfish interest being attached to it. Ok. Todas as vezes que você carrega uma lista de coisas boas que você fez, você está automaticamente precificando a bondade. Every time that you create a log or a list of the good things you've done, you are imputing a price, a value to the good you've done. E isso serve para a tua relação com Deus, para a tua relação com a esposa, para a tua relação com teus filhos e para a tua relação com os teus amigos. And that is something that can be applied to every relationship in your life, whether it is your relationship with God, your relationship with your wife, your children, a friend. Eu conheço pessoas que se afastaram, tiveram crises de fé, porque olharam para a sua vida e falaram assim, eu sempre fiz o bem e agora Deus está permitindo isso acontecer comigo. Eles precificaram o preço, o bem que eles fizeram, então, em algum momento, acharam que Deus foi injusto. I've seen many people who have, at one point in their lives, walked away from the Lord because of a reasoning, a thought that they've done so well, they were so good in their walk, and all of a sudden something happened and they didn't deserve it. So basically they've justified the good things they've done by imputing a value to those things, and in that way finding that it wasn't fair that certain things would happen to them. Assim como eu já vi homens que começavam a construir uma lista de boas coisas ao ponto de se acharem muito bons para as esposas que eles tinham. And I've also seen men who would create the same type of lists to justify why they were too good for their wives. Ou para os seus filhos. Or too good for the children they have. Todas as vezes que você olha para a tua vida e você começa a comparar, você fala assim, putz, mas eu faço tanta coisa, eu ponho dinheiro aqui dentro de casa, eu nunca traí, eu tento ser isso. Toda vez que você começa a comparar
o teu procedimento com o do outro, você está entrando nesse mesmo espírito que deu origem à queda. Every time you qualify your deeds, every Fight time. for fair. Mhm. So you say, man, I've never committed adultery, or I'm a great provider, and you start qualifying and comparing and using that as basis for complaining about your situation. You would start giving you open the door in your own life to the same situation that we're seeing here in Ezekiel. The same spirit that beginning in this angel, that the origin of the fall. So, a palavra economia, ela deriva de uma palavra grega que é oikonomia. The word economy, which is another word that could be used in this text, as we see here, trade is the same word used for this verse. Economy comes from, say that again, Chris? Do grego, oikonomia. From the Greek, oikonomia. Oiko é casa, lá. E nomia é administração. This word is divided in two parts. Oiko, which means house, and nomia, which means administration. Ou seja, economia significa administração da casa. In other words, economy means to administrate the house. Então, a gente consegue perceber que a corrupção, ela nasce a partir de uma distorção do desenho de Deus no que diz respeito à economia. Cris, o comecinho você falou que nós... Diz outra vez? A corrupção, ela nasce de uma distorção do desenho de Deus de como administrar a sua vida pessoal, a sua casa. So corruption is born from deviating from God's original purpose of administrating your house. Então, se você olhar essa corrupção que nasce no coração do anjo, ela se propaga sobre a terra através de famílias. And then you see that this corruption, the same corruption that started in the heart of this angel, is then propagated throughout history, throughout the earth, from the dynamic of families. Yeah. Você vê Caim e Abel. O que aconteceu entre os dois? Comparação. We see Abel and Cain, what happened to them as a result of one individual comparing himself and his deeds to the deeds of the other. Esaú e Jacó. Jacob and Esau. Se você olhar a história de José com seus irmãos, Joseph and his brothers. Por que ele tem essa veste diferente e nós temos essa roupa de trabalhador rural, o cara tem esse terno da Gucci aí, e a gente... Por que a relação do nosso pai com ele é diferente da gente? É sempre comparação. There's a comparison in the hearts of some individuals, like the brothers of Joseph, looking at the coat that his father gave Joseph and reasoning through that, saying, why does he get that kind of treatment? Why does he have that kind of relationship? And that comparison starts in the heart of man. E isso se propaga para o Novo Testamento. Você vê a relação de Marta e Maria, a discussão das duas era comparação. Por que ela está aí de boa e eu estou aqui trabalhando? O filho pródigo também com outro irmão. And we see that even in the New Covenant.
Martha and Mary. Why does she get to do nothing and sit by the feet of the master while I am doing what is important? Então, nós precisamos perceber que quando as nossas famílias se desalinham da compreensão do desenho de Deus para a economia, elas causam um problema social. So we need to see that when our homes deviate from God's intent and design, it creates a movement, a corruption that expands itself into our social circles. A realidade econômica de um povo é fruto da mentalidade econômica das famílias que compõem esse povo. The economic culture of a people is a consequence of the economic culture of a family. But think of culture from the definition given, that it's if the administration of a family is corrupted, the administration of a culture is corrupted. E então, se a economia nasce da administração da casa, a nossa casa precisa ser o primeiro ambiente onde esse desenho de Deus possa ser alinhado. If economy is born from the administration of the home, the administration of the home is the beginning of the redemption or the alignment with the design, the original design created by God. E esse movimento marxista cultural sabe disso. A grande guerra política desse século é para destruir a família. A única resistência, a única possibilidade de mudança na sociedade está no alinhamento das famílias. And this Marxist movement that is bent on destroying society starts by destroying families. And the only way to bring restoration to the culture is through beginning the restoration of the family. E dentro desse desenho, dos principais alvos é o homem, porque o homem é o principal gestor dessa família, da administração da casa. And the main target in this dynamic is man, because to man has been given the responsibility to manage the administration of the home. Esses dias, preste atenção no que eu vou compartilhar com vocês. Esses dias eu tive acesso a uma pesquisa das consequências do estilo de vida dos homens dessa geração. Recently, I accessed a research that talked about the consequences of the lifestyle of man in this generation. Então, qual é a característica principal dos homens dessa geração? What is the main characteristic of man in this generation? São, na sua maioria, sedentários. They are mainly sedentary. Têm péssimos hábitos alimentares. With terrible habits in terms of what they eat. São viciados em videogame e internet. Addicted to video game and internet. E escravos da pornografia. And slaves to pornography. Sabe o que isso tem produzido nessa geração? And you know what all that has produced in this generation? Esterilidade. A sterile, I don't know if there's a word, sterility. As mulheres não estão conseguindo engravidar. É como se a semente se tornasse fraca.
the seed has weakened, and the consequence is inability to be fruitful. Isso é uma pesquisa científica. We're talking about a scientific research. Que os hábitos do homem estão interferindo na sua fecundidade. That the habits of man interfere with their fertility. Agora, para mim, quando eu tive acesso a essa pesquisa, isso abre um campo que me mostra bastante a realidade espiritual dessa situação. And as I access this research and I look into this, my eyes are open to a spiritual reality that is a consequence of this fact. Por exemplo, voltando ao que nós falamos na semana passada, a gente tem alguns aspectos místicos do que é maldição. And then we kind of look back at what we were talking about a couple of weeks ago, that we have this habit to look at certain things in kind of like a mystic way. A maneira errada de ver maldição. And a wrong perspective in regards to cursing and curses. Ok. Então, por exemplo, você fala assim, nossa, aquela fulana, a mãe casou grávida, a filha casou grávida, todo mundo naquela família tem uma maldição que tudo casa grávido. For instance, we look at a specific situation and we say, wow, well, her mother was pregnant when she got married. She got pregnant out of wedlock, and all the women in that house also get pregnant out of wedlock. Aquele homem morreu do coração, o filho dele também morreu do coração, eles têm uma maldição de família. That man died of a heart attack, and his son has a heart problem. There's a curse in that family. Everybody has a heart problem. Everybody's going to die of a heart problem. E, na verdade, são péssimos hábitos que se repetem e a gente não muda e fica transferindo a culpa da nossa má administração para o diabo. And the truth is that there is a habit, a bad culture in that family that is transferred down, and what we do is that we transfer our own responsibility to the devil. Então, quando você vê que o hábito de um homem interfere em toda a família, quem tem que mudar não é a oração, não é você orar para que Deus mude a situação da sua casa. Você, como homem, tem que mudar a administração da sua casa, e isso vai mudar a realidade, inclusive, dos teus filhos. When you see, when you realize that you are not administrating your home according to God's design, there's a bad administration that has come down. It's not a prayer that will change that reality. You need to be practical and make practical changes to your lifestyle that will affect your life and the life of your children and the lives of their children in the future. Yeah, it's obvious. If you, like a father, love to eat junk food, your kids going to eat junk food. Se você fica acima do peso, você pode ver que todo pai gordinho, os filhos vão ser gordinhos. Então, existe uma responsabilidade de mudança que começa no homem. You see that if you have the habit of eating junk and you're overweight, you pass that down, and in many cases, your children will also be overweight, and you kind of propagate that that culture. Well, it is your responsibility to make the changes to address that situation so that your family will benefit from the decisions that you make
and how, and as well as you improve your health. Mas o que essa pesquisa nos mostra é que além daquilo que a gente transfere para os nossos filhos que estão nos vendo, a gente já começa a transferir para as sementes que nós portamos. Os seus péssimos hábitos já são herdados nas sementes que você porta, porque você começa a produzir uma semente fraca a partir dos hábitos que você possui. And what this research has demonstrated is that it's not only you're damaging yourself, you are passing that on to your children. The research talks about the fertility rate and the quality of life that springs out of your own life, and the deterioration from one generation to the next. Ok, agora eu quero entrar num ponto e quero pedir para vocês prestarem bastante atenção, principalmente você, Adriano, porque Deus falava muito comigo sobre você nesse ponto, de uma experiência que eu tive que eu creio que o Senhor quer trazer sobre a sua vida também. I want to share something right now, and I would like you guys to stick with me here, especially you, Adriano, because as I was thinking about this, you came to mind, and I believe it applies to your life. Nós não percebemos como a nossa história vai produzindo marcas na nossa vida e na nossa percepção da vida. We don't realize sometimes how our history mark our own lives and creates a perception and creates in us a perception of life. Você começa a olhar a vida, inclusive a querer entender Deus a partir de uma percepção gerada através das marcas que foram construindo a tua história. You start trying to understand God and perceive God from the experiences you've had in your own life. Eu fui a uma conferência em Brasília que eu já compartilhei com vocês e antes de ir recebi uma palavra profética que essa conferência seria um marco na minha vida. I mentioned to you that I attended this conference in Brasilia, and God had spoken to me and mentioned that this conference was going to be a turning point in my life. Eu recebi 3 palavras proféticas falando a mesma coisa a respeito dessa conferência em Brasília na minha vida. There were 3 prophetic words that were given to me about the fact that this time during that conference that God was using that time as a turning point in my life. E nessa conferência estavam reunidos, eu acredito que as pessoas mais importantes hoje dentro da realidade do evangelho nessa nação. And at that conference were present men and women who are currently that God has been placed in positions of relevance in terms of the spiritual temperature of the country. Na área do louvor, na área da ministração da palavra e na área política. In the aspect of worship, in politics, and also the teaching of the word. E também na área econômica, os empresários as maiores referências de empresários cristãos do Brasil estavam lá. But also in the area of in the business world, as several of the most influential businessmen in the country attended this conference. E quando eu cheguei a Brasília, eu fui comunicado que eu seria a primeira pessoa que pregaria naquela conferência, seria a primeira ministração. And as I arrived to the conference, I was informed that I was going to be doing the opening of the conference. I was speaking on the first day. E
E eu estava com muita expectativa para essa palavra, em função das palavras proféticas que eu havia recebido. Eu imaginei que aquela palavra seria o ponto de mudança. And I came in with a lot of expectations, and I felt like that word that I had prepared to share was the would be the turning point that I had been prophesied about. Quando eu terminei de pregar, não aconteceu nada, não desceu anjo, não caiu raio, não tive visão, ninguém falou nada comigo. Eu cheguei, saí da pregação, fui para o quarto do hotel e meio frustrado, porque eu não sei que tipo de expectativa eu criei dentro de mim, mas eu imaginava que aquele seria um ponto de mudança. Eu estava olhando uma palavra espiritual de forma natural. E quando eu cheguei à noite no hotel, eu estava meio frustrado, porque na minha visão não tinha acontecido nada. And when I finished that message, the angel didn't come down. There was no lightning or strikes. There was nothing that made me feel like something supernatural had happened. I walk into my hotel room and I was frustrated because I don't know what kind of expectation I created, but whatever that was, it obviously had happened. E daí eu estava no hotel, eu recebi uma palavra profética de um profeta lá de Salvador, um filho espiritual, falava assim para mim, que a grande mudança que ele estava fazendo não era no meu exterior, era dentro de mim, na maneira como eu me via. Then I'm in my hotel room and a spiritual son reaches out to me with a word. And he said that the Lord has spoken to him that the change that the Lord had spoken to me was going to be something internal, not something, not an event happening in my surroundings. E a partir daquele momento, de uma forma surpreendente, eu comecei a perceber que, de fato, nos últimos anos da minha vida, de forma sutil, eu não percebia, mas que tudo pelo que eu passei acabou me gerando um senso de inadequação. Eu me sentia menor, não me sentia apto, quando eu via pessoas assim, eu me achava inadequado, foi me dando eu fui me sentindo diminuído, mas sem perceber. Naquele dia, Deus começou a me mostrar como eu estava me vendo. And what happened was that the Lord started showing me how I allowed, in a very subtle way, the experiences that I went through, reshaping my own perspective of who I am and my standing, and how I felt diminished in my own eyes, and how I devalued myself based on my experiences in the eyes of the Lord. E de fato, a partir dali, algo começou a mudar. Deus começou a me mostrar o quanto ele vinha falando comigo nos últimos anos, e eu só entendia o que ele falava a partir da ótica da minha dor. And I started realizing at that moment that everything that God spoke to me from in the last few years, I was receiving those words and understanding them in the light of the pain and the difficult times I had gone through. Então, por exemplo, eu me lembro de uma profeta de Chicago que vinha e ficava aqui em casa, e toda vez que ela sentava comigo, ela começava a profetizar, e ela falava coisas incríveis, e eu saía daquele momento, a Leila falava assim, uau, amor, que tremendas coisas que ela te falou, e eu falei, você achou?
eu não achava nada, porque quando Deus falava comigo das nações, de que ia me usar, que ia fazer isso, mas não falava da solução do problema da minha empresa, para mim é como se ele não tivesse falado nada. Daí passou uns anos, a gente recebeu aqui, eu vou falar tudo num contexto, você traduz. Daí depois veio o profeta Amaro, que era um profeta muito conhecido aqui no Brasil, vinha aqui na igreja, ele profetizava para todo mundo, tal, daí chegava em mim as mesmas palavras, daí o apóstolo Hélio chegava para mim e falava, você viu o que Deus falou com você? E eu estava assim, não falou nada, porque eu só queria ouvir Deus a partir daquilo que eu achava importante para mim. E as outras coisas parece que perderam a importância. There was a prophet who used to visit us and come from to Brazil from Chicago, and every time she came, she would stay at our house, and many times she would bring a word that the Lord had spoken to her about myself, about my family. And after she would share with us, Layla would say, wow, Chris, what an incredible word. But I was unable to share the excitement for what I had just heard, because what I heard did not address what I perceived to be the main need in my life at the moment, which was the entire situation I was going through with my company. So if the word didn't address that one piece, it was like it didn't have the same value and importance in my eyes. There was another brother, a very well-known prophet in Brazil, who would also eventually speak to me and bring God's word in terms of how the Lord was going to use me in the nations. And at one time specifically, my spiritual father, Apostle Welly, came up to me and said, wow, what an amazing, incredible word that the Lord spoke to you today. But I was unable to share in that joy because none of that spoke to what I perceived to be the major need I had, which was the restoration of my standing as a businessman. Eu já estou caminhando para o fim, eu quero que você preste atenção comigo mais 5 minutos. Fala aí, repete, pessoal. I'm about to wrap this up, but I want you to stay with me for about 5 minutes. O que eu quero que vocês prestem atenção é que muitos dos nossos sonhos foram roubados ao longo da nossa história. I want you to think that a lot of our dreams were stolen from us along the years and because of the history of our lives. A gente não percebe como as marcas que a gente vai carregando vão nos roubando a visão. We don't understand how the scars that we carry, they take away the vision that God has initially given us. As promessas e os sonhos de Deus para as nossas vidas não mudaram. O que mudaram foram as nossas percepções. E o Senhor quer restaurar essa visão nas nossas vidas a partir de agora. The dreams and the design and the desires of God for our lives have not changed. What has changed was our perception because of events in our lives. And the Lord wants to restore that vision that once we believed He had given us. Eu vou finalizar com uma história que aconteceu a semana passada. And I want to wrap this up by telling you a story, something that happened last week. Eu fui numa reunião bastante importante em São Paulo com o dono de uma construtora gigantesca, uma das maiores do mundo, fez 3 estádios da Copa do Mundo do Brasil,
CEO fortíssimo. I was at a meeting last week with some businessmen. One of them, all of them, like the most influential contractors in Brazil, including one who was responsible for the construction of three of the World Cup stadiums that were constructed in Brazil to host the 2014 World Cup. Mas o dono do maior escritório de advocacia de São Paulo, Also the main owner and partner of the largest attorney's office in Brazil, in São Paulo. E nós estávamos buscando uma parceria com relação a dos negócios meus que haviam parado. And we were talking about a partnership to give continuation to some of the projects from my company that are currently paused. E nós tivemos uma reunião muito boa dentro do escritório e depois saímos para almoçar juntos. And the meeting at the office was phenomenal. We had a great time talking about business, and then we left and went to a restaurant. E no restaurante estava clima mais descontraído e eles começaram com a seguinte conversa na mesa. Quando foi que você conseguiu? E todos numa faixa são mais jovens que eu e que o Adriano, na faixa dos seus 45 anos, assim, 46. E a conversa foi assim, quando que você conquistou o seu primeiro $1 milhão? Essa conversa começou a girar na mesa. And at the table now, without the seriousness of a business focus, the following conversation has started taking place. Now, keep in mind, these guys are younger than Adriano, younger than I, all in their early 40s. And these guys are talking about at what point in their lives they made their first $1 million. Daí a conversa foi girando um a um, falando, eu consegui com 35, e foi girando, e eu pensando assim, e quando chegar em mim aqui, né? E eles foram falando. Até que quando chegou em um antes de mim, estava rodando no sentido horário, cada um falando. Daí o que estava antes de mim falou assim, não, mas peraí, e quando foi a primeira vez que você se divorciou? E daí começaram a dar risada e foram voltando. Eu me divorciei já a segunda vez em tantos anos. E foram falando sobre o divórcio, os problemas com a ex-mulher, o que pagavam de pensão para filho. E parou, eu não falei. So the guys were kind of like answering and going around the table and answering the following question. When did I make my first $1 million? So one said, I made it in my early 30s. I made my first $1 million in my mid 30s. So I see the answers coming around the table and it's gonna get to me here. And I'm going like, holy crap, what am I gonna say when they get here? So when he gets to the guy next to me, he answers, and then he goes like, but hold on. How old are you, or at what point did you get divorced? So everybody laughed. And then the guys started answering, going the opposite direction again. So it stopped here. And then the question turned to, when did you get divorced? And they start going and responding, going the other direction. Mas, nesse momento, eu percebi que alguma coisa tinha mudado dentro de mim, desde Brasília. Eu já não estava me sentindo intimidado naquela mesa. Eu já não estava me sentindo inadequado na mesa com alguns milionários falando e eu numa situação complicada econômica. Mm-hmm. But since that moment in Brasilia, something had changed in my heart. My perspective had changed because at that moment, as I am sitting there with those businessmen, those millionaires,
I wasn't feeling inferior to them because of my financial situation. Então eles perguntaram assim: "Ô, a gente está falando todo mundo aqui, ô, Cristiano, você não falou e você?" E viraram para mim assim a pergunta. And as they're talking about their divorce, and it gets to a certain person as it's going around the table, this one guy realizes that I had not answered even the initial question. So that guy shouts across the table to me and asks, and puts the question on me and asks, Cristiano, what about you? You didn't answer the question. E na hora me veio uma inspiração assim sobre o livro de Esther, que fala o tempo inteiro de Deus sem mencionar o nome de Deus. E é como se o Espírito Santo estivesse me desafiando. Agora é o momento de você manifestar uma vida sem... Você não precisa citar um versículo bíblico, você não precisa falar a palavra de Jesus. Você pode falar simplesmente da minha presença na tua vida de uma forma simples. And at that moment, when the question turned to me, I felt the Holy Spirit reminding me of the book of Esther and the fact that I had the opportunity to manifest life, even if I didn't use the name of God once in responding to that question. E eu vou tentar ser bem rápido o que eu falei. Eu falei assim, eu não sei se vai fazer sentido para vocês o que eu vou dizer, e falei meio rindo assim, mas eu me casei com a minha esposa quando ela tinha 18 anos de idade. I told them, I don't know if this is going to make sense to you, what I'm going to say, but I married my wife when she turned 18 years old. Eu estava sentado na calçada quando ela foi fazer exame para tirar sua carteira de motorista, eu estava ali torcendo com ela. Quando ela se formou na faculdade, eu estava lá na torcida para ela receber o diploma com ela. The day that she got her driver's license, I was sitting on the curb watching and cheering her. The day that she graduated from college, I was there cheering her up. Quando ela precisou fazer a faculdade, ela engravidou e eu ficava com meu filho em casa para ela ir na faculdade. When she went to college, at one point she got pregnant and we had our son, and there were times when I had to stay home with my son so that she could go to school. A minha empresa cresceu muito e nós crescemos juntos como dois jovens que fomos conquistando muitas coisas juntos, mas a gente perdeu muitas coisas da noite para o dia e nós perdemos juntos. And during our time together, we had many victories and we conquered many things together. As the years went by, our business grew exponentially, and it all happened as we are walking this path together. E eu falei para eles assim, a gente construiu uma história tão especial juntos, que eu vou falar uma coisa para vocês que vocês podem até rir, mas eu nunca, nós estamos há 23 anos juntos, eu nunca pensei em outra mulher. Eu nunca traí, nunca experimentei o divórcio, nem no pensamento. And this may sound silly to you, and you might even laugh at this, but in 23 years that we've been married, not at any point I have desired another woman or thought of divorcing my wife. Hoje meu filho tem 19 anos, a minha filha tem 15 anos, e com tudo que nós passamos, a nossa família, para mim, é o lugar que eu tenho vontade de sempre voltar para casa, porque é o meu lugar de alegria. And with everything that we went through, today, my son is 19, my daughter is 15, and home and family is the place I always want to go back to. That's my
that's the place where I always want to be. I always want to go back to be with my family. Meus irmãos, eu fui falando isso assim, muito conduzido pelo Espírito Santo. Quando eu olhei para a mesa, estavam todos, sem exceção, todos, limpando os olhos, chorando assim. E então o Espírito Santo me falou, claro, quem é o milionário dessa mesa? And as I continue to describe to them, I look around the table, and without exception, every one of those men are catching their tears. They are like deeply touched by that word. They were obviously that word hit them in a way that I couldn't have imagined. But at that moment, the Holy Spirit spoke to me and asked me the question, who is the millionaire on this table? E eu comecei então a perceber a mudança que Deus tinha produzido dentro de mim, em restaurar os meus sonhos e me reposicionar em alguns lugares para aquilo que Deus quer fazer a partir de agora, nesse tempo novo que eu vejo se iniciando. And I started to understand and realize the changes that the Lord had been making in me in preparation for what is ahead. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu creio que profeticamente, para muitos de vocês que estão aqui, Deus está iniciando um tempo novo que vai requerer uma visão nova, sem as marcas do nosso passado. And the reason why I'm telling you this, it's because I believe that what is ahead of you, that there is a new season that is about to begin, and it's just ahead of you that will require you to let go of the things that you carry from the past. Eu sei que a gente não tem mais muito tempo hoje, eu só quero falar duas coisinhas. Não foi por acaso que o JP está assistindo aqui hoje, o senhor me falava claramente de que ele vai te fazer se reinventar. Vai vir um tempo novo sobre a tua vida que você vai precisar ouvir a voz de Deus com clareza para aquilo que o senhor quer fazer na sua vida a partir daqui. And it's not a coincidence that JP is with us today. I heard clearly from the Lord that there is a new time for JP, a new season where he's going to have to reinvent himself and learn how to listen to the Lord with clarity as he moves to the next phase and makes decisions. E Adriano, quando o senhor começava a falar comigo, nesse momento todo, eu estava aguardando para a gente estar junto para te falar, mas o senhor falou para mim assim, o que você está experimentando, o Adriano vai experimentar, porque você permitiu que muitos dos sonhos e das promessas de Deus para a tua vida ficassem sufocados, mas eles não acabaram. E o Senhor vai limpar a tua história dentro de você, para você conseguir enxergar. E tem muitas coisas que a gente vai fazer e vamos fazer juntos, porque você teve problemas por caminhar sozinho. Mas Deus te conectou a mim hoje como um filho, porque hoje você está guardado, você está disposto a ouvir, tem alguém te conduzindo, isso vai te trazer segurança para você iniciar coisas novas em Deus. O teu chamado missionário não acabou, né? Deus tem uma nova história que ele vai começar a escrever a partir desse tempo, né? E isso, para que ele faça isso, ele tem que construir isso primeiro dentro de você, sem as marcas do passado, sem as experiências do passado. And as I'm speaking about this, the Lord is showing me that what he's going to do with you, Adriano, is what he is doing with me. And he will open you to opportunities that you are going to enter without the marks of the past. And we're going to do it together, because everything that happened that left these scars, they happened because you were walking alone, because you didn't have
somebody to walk alongside you. But now, in this new time, walking alongside me, bringing, as the Lord brings you into this relationship as a son, he will restore that call and that vision, even as you've been called to missions. That is not over yet. Para cada de nós, eu sei que tem gente que vai assistir essa mensagem depois e vocês estão agora. O Senhor está nos falando que é um tempo da gente restaurar os sonhos. A gente tem que voltar a sonhar. É o sonho que impulsiona a nossa vida. Nós não podemos parar de sonhar. And to all of you who are listening, who are here, and those who will come and watch it later, it's a time where the Lord is going to restore those dreams and speak and bring life into those dreams that maybe you thought were no more. Porque o sonho impulsiona a vida. Because the dream is what moves our lives. Uma pessoa cega de nascença não sonha. A person who is born blind cannot dream. Porque ela não pode construir imagens. Because there is no construction of image. Olha que forte isso. Mind. And that is a very strong reality. Mas se você consegue ver no seu futuro coisas novas, você consegue então sonhar com isso. E se você consegue sonhar com isso, Deus pode trazer a existência. If you're able to see things in your future, you can dream about it. And if you can dream about it, God has the ability to bring it about, to make it happen. Amém? Conseguimos terminar dentro do horário? Amém. Guys, thank you for this morning. Sorry to change the day of this week. It was so busy, and I received an invite to last Tuesday and Monday afternoon. So I need to change. So sorry, but I believe that we can. I can thank you for this morning and for this time. And was very special to receive JP one more time here. And we can see you next week, okay? All right. Thank you, Chris. Hey, gentlemen, love you all. Love you all. Obrigado, Cris. We'll Thank be you, guys. together See you. again next week. Take care. Bye.